Всем привет, с вами я, Ирина Фокс, и сегодня мы с вами поиграем в игру Геншин импакт. Извиняюсь, что задержала немножко стрим, запоздала немножко, пока игру загружала, пока ОБС тут настраивала. Но надеюсь, сейчас меня будет намного получше слышно, в плане того, что типа тут не будет никаких посторонних звуков. Так. Что ж, так, сейчас, погодите. Не забываем подписываться и ставить лайки. Блин. Персик, привет, спасибо, что зашел на стрим. Так. Давайте будет задание легенд проходить. Я же неспроста так стрим назвала. Типа, у магистра сегодня выходной. Как и у меня, в принципе, выходной сегодня. Блин, тихо ты. Магистр. У меня новая пока любовь появилась, это Джин. Потому что она, блин, во-первых, она легендарная и персонаж. Еще она сильная, блин. Вообще капец. Я сейчас ее поднакачала, тем более она вообще у меня просто красотка. Чебупелька, Чебупелька. Я привыкла Чебупелька называть. Привет, спасибо, что зашел на стрим. Так, вроде меня на стриме нормально слышно с телефона сейчас. Это так странно встретить саму себя. Своего двойника, точнее. Ты чё, заболела, что ли? Acting Grandmaster? Master Jean? Oh, it's our honorary knight. Sorry, I must have been daydreaming. How can I assist? Actually, it's not us who need your help. It's a bunch of other people. I see. Well, thank you for your service to the people of Mondstadt. Ты приболела, что ли? Ну да, болела. I have made a note of these commissions in my files, and I will make arrangements accordingly. Great! We didn't miss out on anyone's commissions, did we? Sarah's Hilly Churls, Charles' tax return, Margaret's cat. Seems that's everything. We'll be on our way then, Jean. Jean, are you okay? Ты чё? О, давай, сестренка, помогай старшей How's сестре. Jean holding up? Is it serious? It's just burnout from work stress. She'll be fine after a good old rest. Thanks for bringing her here. She may have tried to keep soldiering on otherwise. It's not a surprise, though. She does have a lot to get through every day. Poor Jean. She's always been one to push herself too hard while overlooking her own needs. This isn't the first time something like this has happened. Рамосик, привет, спасибо, что зашел на стрим. Anyway, you're an honorary knight, aren't you? While the master is down, the knights should share her burden, no? That's a very good point, but shouldn't one of the fully qualified knights do that? Jean has so much to do. An extra pair of hands can't hurt. You should go and check in at the headquarters. Jean will be fine with just me here. Paimon feels like she's trying to get rid of us. Why is that? Nothing. We'll leave you to it. Come on, let's go.
Все, я перед тобой, сестренка. Все нормально со мной. Ой, блин. Да уйдите. Так, куда нам надо? Угу. То есть мы сейчас будем за работу за Джин, что ли, выполнять, я так поняла? Oh, it's Kaya! I've been waiting for you. Yeah. I have been informed about Jean falling ill. On behalf of all of the Knights of Favonius, allow me to express my sincere gratitude for your assistance. So courteous and polite. This isn't the Kaya Paimon knows. Well, the circumstances warrant it. This is the acting Grand Master herself we're talking about. Now, in addition to that thank you message, there was one other thing. It's like you read my mind. We have quite a connection, Ой, don't you think? нетрудно было догадаться, что ты мне Things работу like hoping предлагаешь. to fill in for Jean? Right. Although the commissions you reported to Jean have already been handed off to someone else, I am concerned that they will not be handled with due care without Jean's personal touch. So I am hoping that you can help out where you see fit. I will feel much more at ease knowing that the honorary knight is personally overseeing these cases. You can flatter us all you want, but answer me this. Why don't you do it? Oh, I have far more important matters to attend to. There are so many things to prepare. Fine then. So it's Sarah, Charles, and Margaret's stuff you want us to help with, right? Those are the ones. I appreciate the help. See you. Ой. Работой загрузили работой. Подожди. Все, что ли? А, нет. Да, конечно, все, блин. Не может быть такое короткое. Юля, привет, спасибо, что зашла на стрим. Lisa, О, are Лиза. you here about the tax return? Oh, hello, darling. You're Как quite сейчас right. встретим? After I heard about poor Jean, I thought I might lend a hand with some of her more literary duties. Cool. Well, if we're no longer needed here, we'll be on our way. Wait a moment. Actually, Charles here was wondering. Please, allow me, ma'am. I just took a rather important order, but unfortunately we've run completely dry, and the delivery from the winery is behind schedule. If it's not too much trouble, could you go and do something about this logistical nuisance? What's so urgent about this order? It came in at the last minute, literally just a few seconds ago. Exactly. Hence the urgency. Все на нас кину, все на нас, естественно. Мы сейчас тут вместо магистра будем. Работу здесь выполнять. Подожди, это где вообще? Я так и думала. Я так и думала. Ну, что ли, здесь сражаться?
это груз. Ёлки-палки. Нет, не хочу. Идите в баню. So this is where Charles's delivery disappeared to. Have you come to rescue me? I've been waiting long enough. In all the time I've been working at the winery, this is the first time I've been robbed by hilly churls. If you'd taken any longer, I don't know what I would have done. Fear not! My friend here is a hilly churl exterminator extraordinaire! Just as well. Then please escort this transporter to the end of the road. And be careful with it. Just beating up the hilly churls is not the aim here. You'd better make sure the goods stay intact because I certainly don't have the mora to replace them. I'll be waiting up ahead. Ну, все хорошо. Пошли. Тихонько. Ой, блин. Ну-ка, пошел вон. Пошел вон. Пошли вон. Слышь, ты упырь такой. Ах вы! Твари такие. This moment will be frozen. Ну-ка. Пошли вон. Пошли вон. Сейчас. Где? А, бегут, блин. Ух ты, ух ты, ух ты. Надо заранее тут рушить стену. Teamwork is dreamwork! Barbados, guide us. А, щи. Ну-ка, пошел вон. О, вообще. Так. Мама родная. Идите сюда. О, здоровяк. Здорово. Don't get frostbite. Давай. Ой. Твари. Dodge this. Давай. Everybody stand back! Так, все, пошли вон. Пошли вон. Когда вновь будешь с подписчиками играть, Ира? В следующем месяце. Стрим с подписчиками будет только раз в месяц. Смотря как попросите, еще с одной стороны. Да зачем я с тобой разговаривать не хочу? Все? Thank you, my friend. I thought I was in deep trouble this time. It's a good thing you showed up. I'll put in a good word for you with the gentleman at the winery. Я молодец. Я молодец. Так, у меня возвышение стоит. Ага. Дальше. Все?
Что ли? Есть же еще. Персонаж занят другим заданием. Джин забыл. Вы даете. Где она? Сара. Ира, быстро подписчиков набираешь. Помню, было 60, быстро время летит. Редиска вывалилась такая во время диалога. Ну вообще, блин. Ладно, хоть не та редиска, блин, которая нападает, блин, постоянно. О, Эмбер. Мы сейчас всех сегодня встретим. I'll set off right away. Amber, are you here to help out with Jean's commission? Oh, hi. Yeah, I was just getting ready. Who better than an outrider to mop up some hilly churls on the delivery route? Oh. Sarah, what are you still stressing about? I'm an outrider, and I won't disappoint. You misunderstand me. I don't doubt your abilities. I'm just overwhelmed at the number of orders piling up in front of me. Another bizarre order came in just now. It's like they're hosting a banquet or something. Так, дальше. Really? You don't mind helping? Oh, that would be wonderful. Ты же сказала, really что are the good это у hunter's тебя guardian цветочком angel. останется. Yeah, well, those hilly churls Ну, are going to be благодаря a кому я handful теперь тоже too. их редисками Well, называю? why do you Благодаря take this тебе. order? Start by getting the ingredients. Are you С одной sure стороны, she неправда can больше be на редиски trusted? похоже. It might end up tasting a bit funky. We're well past the point of aiming for perfection. This is now a fight to save the good hunter's business. A fight? For this dish we need 3 sweet flowers and 3 fowls. Okay, go and get ready. You too, Amber. I'll be waiting here. Oh, yes, okay. Right. Дальше. Have you brought me 3 sweet flowers? А, а у меня этого мяса нету, что ли? Да ладно, ну блин. Надо птиц идти убивать теперь. Крепись. Да, Рома, крепись. Но лучше скачать себе реально на ком, потому что Геншин с телефона... Ну, у тебя, видишь, блин, у тебя телефон получше, чем, с одной стороны, мой будет, потому что... У тебя лагать хотя бы не будет. Не убила ее. Так. Прости, Томми, но так надо. Бывает в жизни огорчение. Рано или поздно кто-то не оказывается. У нас во рту, блин. Я не знаю, как это еще сказать. Уби, уби. Я уже двоих замочила. Надо еще одно мясо. Блин, у меня целая куча была мяса. Папа, там что такое? У меня там ничего не было. Ух, ничего себе! Вот удочки не хватает. Юль, ты это видишь? Мистер Фокс, привет. Спасибо, что зашел на стрим. Какая интересная рыбка. Блин. Когда прилетели уже эти голуби, интересно. С боссами мы поможем тебе, Ром, потом не волнуйся. А, боссами потом поможем, не волнуйся. Да, поможем. Я тут без Юльки уже некоторых боссов хожу, это, рачкаю. Потому что она мне подсказала, как их надо убивать, так и все. Вы прилетели? Нет, пернатые скотины. Привет, спасибо, что зашел на стрим. Рад тебя видеть.
эту рыбу можно только удочкой поймать. Да я уж поняла, жалко. Вольф, тебе тоже привет. Спасибо, что зашел. Прекрасного настроения стрима. Спасибо. Мистер Фокс, как дела? Да, все нормально. Все хорошо. Более-менее, так сказать. А что более-менее? Да все нормально. Может, у меня я кого-то... А, нет, у меня же это... Нет, я в экспедицию не отправляла за мясом. Блин. А вот кого-нибудь за мясом отправить. Пусть мясо добывают. Это все самой надо делать. Ну так бить придется. Ко мне улетели. Надо, блин, этот взять. Лук. Отряд. Меняй. Это круто. А у тебя как дела? Trainee Forest Ranger Kale, reporting. Куда ты поплыла? Стой. Убивать так уж всех вас убивать. Да. Есть. Хотя ладно. Много мне и не надо. Много мне не надо. Хотя я говорила, что не захочу помогать, да, Ир? Да, я помню это. Ты говорила не один раз. Так. Меняем на Беннета. На нашего Беннета любимого. Пойдем мясо птицы отдавать. Ой, я еще одну ножку не взяла. Побежала, блин. В смысле не один? Ты чего палишь меня? Ну прости. Все, я, блядь, виновата сейчас буду. Охренели совсем уже. Yep, that's everything. Now, order number 7 is for one sweet madame. And so begins the story of us becoming basic kitchen hands. You did say you'd help Good Hunter out. Be sure to serve it while it's hot. Я пошутила, Рамусик. Лучше, да, притворись, что ты пошутила. Any news on that sweet madame? 15. One sweet madame received. Mmm, this smells absolutely divine. This is nothing less than what I would expect from a head chef. Never mind a sous chef. У нас каждый стрим это еда. Since you cook so well, you might as well take this sticky honey roast next. Sticky honey roast? I'm sure she's heard Amber and Kaya mention this one before. That's right, a mainstay of the Good Hunter menu. It's my pride and joy. The knights order it almost every time they come here for a gathering. Let me teach you the recipe for a sticky honey roast. Wait, didn't you say it's your pride and joy? You're У меня gonna слюни teach us потекли. how to make it? Just like that? With your cooking skills, I don't think you will be doing a disservice to the Good Hunter brand. As soon as that sticky honey roast is ready, please bring it here. Давай, приготовим. Где? Где это мясо? Где? Ай, типа у меня ингредиентов, что ли, не хватает? Почему его нету? То есть где? Какое оно красивое, вкусное. У меня мяса не хватает. Ой, это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Сейчас я за мясом схожу. Так. Сейчас я схожу. Это закрыто аж. Так, ладно.
Где, где? Вот здесь много кабанов у нас. Пахнет абсолютно диван. Да. У нас кабанчиков тут много. Что там сундук? Только сейчас его увидела. Вот один. Так, дальше добывать мясо пошли. Я не успокоюсь, пока это блюдо не приготовлю. Суслик, а ты не мог позже появиться? Да пропускать тоже нельзя. Всё. Так, теперь кабана пошли искать. А, ты заныкался, думал, я тебя не увижу, да? Думал, я его не увижу. Ага, конечно. Замечтался. И на ту нарвался. Давайте готовить. Вкусноту эту. I'm still waiting on one sticky honey. Да подожди, зачем? Ох, у нее ингредиенты снова появились. Отлично, надо будет купить. Но мне надо ей отдать блюдо. Хотя она мне должна его отдавать, а не... себе забирать. This is... Wow! Did you really cook this? This is quite simply astonishing! You were born to be a head chef. Are we released from kitchen Ну, duty конечно, now? я же шеф-повар пятого поколения по Thanks мясу. ever so much for your help. Amber should be able to take care of everything else. If you ever get tired of being an adventurer, there'll be a job waiting for you at Good Hunter if you want it. А, следующий мы не можем пройти, я так поняла. Потому что там это... Персонаж занят другим делом. Это мне надо и с ним сейчас тогда задание легенд сейчас проходить, я так поняла. Где он присутствует? Я забыла. Ну, здесь. Потаенная невинность, да. Пошли. Даже так нам лень перемещаться, хотя тут недалеко. Hey, look over there! Что там делаешь? А, с кем-то разговариваю, с призраком. She's all by herself, right? Because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. Paimon's creeped out. What? You mean you used to act like that too? So Паймон, is тебе этого this не понять. an invisible friend who hangs out with you sometimes? Or do they just exist in your imagination? У меня выбора особо нет. Что это такое? Такой выбор. А зачем? Это одно и то же, блин. Я не понимаю. Imaginary. Imagination. Oh, you must mean imagined friend, right? Why didn't you just say so? So,
this imaginary friend of yours. When does Paimon get to meet them? Seriously? So, imaginary friends just disappear when you grow up? У кого не был воображаемый друг? Ребята, скажите мне, пожалуйста. Oh, Paimon was looking forward to meeting yours. Hey, don't suppose your brother has an imaginary friend too? No way! You guys are so lucky! Because they have this game in Liyue. Have you heard of it? It's a 4-player game, but it seems you guys could play it with just the 2 of you. Oh, Traveler! Fancy meeting you here. О, привет, Венти. Tone deaf bard. What are you doing here? Бродяжка. Here Паймон. because Lisa has been making some exciting new contraptions. Why does the thought of Lisa's contraptions make Paimon so nervous? Come now, that's no way to speak about the elegant Miss Lisa. For this particular contraption, Lisa had to import some dangerous materials from Sumeru. Dangerous? That's right. Looks like a monocle, but actually it's called an Ernama detector. Sadly, Lisa isn't able to use it herself, so I'm borrowing it for a while. And also, I'm testing it out for her, to see if it actually works. Huh? Why can't Lisa use it? Perhaps it's because she lacks a certain childlike sense of wonder. Or maybe there's some other reason Мне for иногда it. кажется, что Паймон If you wanna это и know for есть sure, воображаемый just друг, ask her yourself воображаемый sometime. друг. Г-г. So, you can see them? Представляешь, вот в реальной жизни бы у тебя такой воображаемый друг бы летал бы за тобой. That would be telling. Anyway, it's all yours now, Traveler. Take a look. See if you can see Nora's imaginary friend. Ивер, добрый Санс. Do you see him? Привет, спасибо, что зашел на стрим. Это призрак, что ли? Ты новичок? Ну, по сути, как бы да. Юль, меня можно еще называть новичком или нет? So it does work for you two. Paimon wants to see? Wait, but this gizmo isn't in Paimon's size. Alright then, you'll just have to be Paimon's eyes on the ground. Let's go see what everyone's imaginary friends look like. Flora from the flower shop always seems kinda floaty-headed. You know, Paimon bets she has an imaginary friend. Она с артефактами еще новые. Ну да. Я говорю, я еще новичок считаюсь. У некоторых людей, думаю, есть такой летающий друг воображаемый. Не у всех, правда, этот друг выглядит как первоклашка в памперсах. Да ладно вам, хорош уже Паймон обижать. Подумаешь, иногда лезет под руку. А какой ранг? 38-й. There it is! Behold, a floaty imaginary friend for floaty-headed Flora! A bloaty floaty! Wait, imaginary friends can be plants. А подожди, какой 38-й, 39-й у меня? Hi, Traveler. Hi, Bard. Sure. How can I help? Лучше бы Дилюк выпал. Но я бы не отказался от этого. Oh, you mean Mr. Floaty? Most people can't see him. Mr. Floaty is my bestest friend. We grew up together. No fair. Paimon hates feeling left out. Flora, why exactly are you friends with a bloaty floaty? What's wrong with it? I always wanted to be friends with a plant who could fly. Friends with a flying plant? Why? Because then when it's windy, you and your friend can fly off into the sky together. You gotta admit that's pretty cool. Isn't that called being blown away? That's what some people like to call it.
I only found out this plant existed from an explorer who told me stories of his adventures. I think his name was Stanley. Stanley's an adventurer. Да, помню, And you мы can помним tell такого he's an expert Стэнли. at it from the stories he Вроде. tells. The amazing adventures of Stanley are super famous in Mondstadt. He's in the city at the moment. You should go ask him to tell you some of his stories. That sounds like a fun idea for next time. But right now we have other things to attend to. Flora's a pretty mysterious kid. Which child shall we interrogate next? Paimon's thinking. Oh, how about that little guy on the bridge? Опять который по голубям нашим сохнет. Мохти. Это у него воображаемый друг такой. А что же меня им не херачит? Well, that is Когда я голубей unexpected. его бью. Timmy's imaginary friend is a ruin guard? Paimon's freaking out right now. That thing is sure to attack us. What say you we postpone our conversation with Timmy for the time being? Он, походу, специально такого воображаемого друга себе сделал, чтобы кто-нибудь его там голубей тронет. Он там попросил такой: страж руин, давай. Он такой его с одного удара, тюк, все, расплющил. Это что, блин? Ой, нафиг такого воображаемый друг, нифига себе. Huh? Paimon has a favorite line? Seriously? Oh, alright then. How about we explore the area ahead of us later? Children are more open-minded. Is that why they can think up all kinds of imaginary friends? Ау. Fitting, isn't it? That the city of freedom should be home to children with such boundless powers of imagination. What about adults' imaginations? Let's ask some adults at the tavern. Мы за Джин сегодня всю работу делаем, хотя мы за нее играем. Может, мы Делюка встретим? Я бы Делюка хотела встретить. The thing about wine is, you have to drink it at the tavern, or you miss out on half Просто the fun. речь зашла о таверне, и у меня Seems to сразу me you'd мысль, find some way Делюк of keeping пришел. yourself amused, even if you drank alone. If I didn't know any better, I would say you're being deliberately uncivil. Just drink responsibly on my premises, okay? Мое любимое And if выражение I did лица. have one too many, what Я его then? в жизни часто You'd делаю. throw me out along with the trash, is that it? Throw you out? You know, the same way you threw out Father's legacy. You sold off his mansion. Or maybe you've forgotten. I see no reason to cling to things Его? that have outlived their purpose. Is that so? Then I trust you were most swift indeed to part with a certain What? vase? Sorry, I have no recollection. That's odd. Master Diluc, I'm sure I saw such a vase in your home. A beautiful one, unmistakable in fact. А у них нету. В Your смысле? suspicions were right. Grown-ups don't appear to have imaginary friends. Что сейчас только что прочитала? Они братья? So people just stop dreaming when they grow up? Okay, well, Paimon, for one, never wants to grow up. This raises an interesting question. At what age exactly do people's imaginary friends disappear? Let's go and check. How about Ellen? Someone of her age surely must have some imagination left, don't you think? Uh-oh. Somehow, Paimon finds the idea of not being able to see Ellen's imaginary friend kinda scary.
Но они не родные вроде. Не родные. Ну, блин, они не похожи, поэтому они, да, не родные. Я бы не... Блин, да, они не похожи даже на друг друга. Это вот главная наша персонажка со своим братом, вот они четко похожи. Вот, а эти двое вообще на друг друга не похожи. Ир, я же тебе говорила об этом, помнишь? Я еще скрины кидала в этого момента. Ну, короче, будем считать, что я заново удивилась этому. Я уже забыла, Юль. Точно, ты же кидала мне скрины. Что? Я просто приземлилась перед ней, я уже воображаемый персонаж. What is Jean doing here? Is Master Jean Ellen's imaginary friend? Yeah, she's so conscientious. Сам привет, спасибо, что зашел на стрим. Terrifying. Huh? Oh, hello. What are you guys doing? Are you always training here? You bet. Today, I heard Stanley talking about his adventures. It was incredible. It got me really pumped up. I hope I can be as outstanding as him one day. So that you can fight shoulder to shoulder with Master Jean? I mean, obviously I want to become a knight. And if I got to go on an adventure with Jean herself, well, even better. Seems Ellen really looks up to Jean. Huh, thanks! I was thinking, it's not every day I get to hang out with the honorary knight. Would you join me for some sword training? How can I smash all these training dummies at once? Опять? Без проблем. Shame. Didn't manage... So that's how to do it. I'm impressed. Так вот. Oh, thank you. It's clear I still have a long way to go in my training. So modest. I, for one, think you're quite the pro at this already. Well, I'm exhausted from training, so clearly my fitness needs some work. One day, though, I'll smash all the training dummies in Mondstadt. Ellen, she's our girl. If she can't do it, Hilly Churl. Thanks. Shoot, I got so caught up here I forgot there's something I was supposed to do today. Ugh, but I'm so sore from training. I can hardly move. Все, в кровать надо идти ложиться. Could you deliver a message to Jack for me? He's gone adventuring at the Temple of the Lion with Stanley today. Stanley's a truly legendary adventurer, renowned in all of Mondstadt. He once set foot in the Mare Javari. We were gonna meet up tonight and discuss adventure plans. Could you let him know it'll have to be another day? Great! Thank you so much. Ёлки-палки, что ж так далеко-то все это? Ой. Ой, какие нежности у нас там пошли. Так он здесь, что ли? Окей. The Temple of the Lion? О, We explored this place за once Венти before, поиграем, didn't we? отлично. During the storm terror incident. Seems like it's now a hot spot for adventurers. That can only mean one thing. Looks like we can't go any further. We didn't bag all the loot last time. Not to worry. Allow me. Those who wander in the dust, the wind shall send soaring sky high. Прикольненько. Давай, поднимайся. О, сундук. Надо сундук забрать.
Привет, спасибо, что зашел на стрим. Приветик всем. Как ваши дела? У меня лично все хорошо. У тебя? Here we go. Подожди, ты в него стреляй. Молодец. Да блин. Wind, hear me. Ой, блин, красота какая. Ты чё прикрываешься, слышишь? Ой-ой-ой-ой. Это его ветряной поток, я так поняла, застрял. Here we go. Это что сейчас было, блин? Своим лицом тут светил передо мной. Давай ломайся уже. Так, ладно, чё, все, время вредной еде. Да уж. Капец, какая-то вредная еда у тебя оказывается. Barbados, guide us. Think you can get away? Ать, гад, ненавижу. Заморозил меня. Решил. Заморозить меня решил, да? Да вырвись ты уже! О, я вас спасла. Простите, мне надо сейчас еще ящики тут поломать. И у меня хорошо взрослая жизнь все ближе и ближе. Вот решил после игры зайти на какой-нибудь стримчик и спросить, это ваш основной аккаунт или это игра на втором? У меня нету второго аккаунта, у меня это основной. Ну, как основной сказать? Один и единственный. Я так поняла, мне с ними побеседовать надо, да? Угу. В любом случае. I was so sure I was about to die. To be fair, Сабра, привет, that could спасибо, have что gone зашел either на way. стрим. So, you must be Jack the Adventurer, I assume? Yes. Who are you? Actually, we came looking for you. Ellen has a message for you. She said she won't be able to join you today to plan out your next adventure together. She'll join you some other time. Oh, I see. I feel bad you had to come all this way to find me, and then had to rescue me. Huh? I don't see what all the fuss is about. It was nothing that I, Stanley, couldn't have dealt with by myself. Whoa! You are Stanley? You are that legendary adventurer? Ваш Renowned in all интеллигентный of мужчина. Mondstadt? Who once set foot in the Mare Jafari? The very same. I must say, it's an honor to meet one as legendary as yourself. Well then, how would everyone like to proceed? Head back or head further inside? Well, I think you're now in the safe hands of Stanley, the great explorer and legend of Mondstadt.
In which case, why head back now? Okay, motion passed by unanimous consent. Let's head further in. So, I'm guessing you mostly пошли came here дальше. because you want to hear my adventure stories. Am I right? No, we really were just looking for Jack. What? Do you know who I am? I am Stanley, renowned adventurer of Mondstadt. А, чё я туплю? Yeah, I think we got that. А чё, зря венти дали, что ли? You don't got that. I am Stanley, the living legend. Stanley who braved the Mangivari. Enough already! Ugh. Stop name-dropping yourself every time you open your mouth! It's true, though. Stanley is the most amazing guy. Well, Jack will listen, won't you? Now, where was I? А вот пробовал когда-нибудь японскую озвучку? Нет еще, я все время забываю про эту японскую озвучку, хотя хочется поменять, на самом деле. Deathly silence in the air. A sea of ashes stretched out before us, as far as the eye could see. The village of Ari. Suddenly, my partner was caught in a whirlpool ripped up by an evil beast. Luckily, I managed to grab hold of him just in time. Wow. So, did he make it? Sadly, I alone was able to set foot at home ground Тихо. where the gentle breeze carried away the tears welling up in my eyes. That poor guy. How could that happen? Jack, you can't cry so easily if you want to be a great adventurer. Но он меня не родил, мальчик. I know. Because an adventurer's proudest achievement is to die in the course of their final adventure. Придется упасть. But whatever happens, no adventurer should ever die in a place where the wind doesn't blow. The wind has to bring your spirit back to Mondstadt. That's right. To die in a place where the wind blows and to have your spirit carried back to Mondstadt on the wind, that's the dream. Бля! Yeah. Although, the most I can aspire to right now is beginner's commissions, like clearing out the Понятненько, slimes, если clogging up the любимый, желаемый sewers. персонаж. Делюк и Жужли. Ну, то есть дед. Keep going on about that. Is that why Stanley thinks the Mare Javari is the most terrifying Я что-то place in the нихуя не... world? Блин, сбилась на чат, смотрю, еще эти под руку говорят. Капец. Я для чего венти-то дали? Я забылась. Он же может это создать. Ветряной поток, я забыла совсем. Я когда только зашла на стрим, я подумала, что это венти выбило. А было бы неплохо. Но я его не так сильно хочу, как Чужлин и Делюка. Ух, ух, два мага бездны, какая красота. В смысле, ты когда успела? Когда успели-то у меня все? Вы чё? Я в шоке с вас. Brace yourself. Let's go as one. Yahoo! Давай. Где он? Think you can get away? Ну куда он слетел? Блин, немножечко ему кусочек оставался какой-то.
I believe I've made a small discovery. Could I ask you to use the У Nernama меня detector даже once more? делюка нету. У меня ни одной леги нету. Даже стандартных. Это он в молодости, походу? Stanley has an imaginary friend? Ты, наверное, только недавно играешь. It seems his Будет imaginary еще friend is a обязательно. seasoned warrior, covered in scars from head to foot, and a Не look of знаю. staunch Ой, блин, determination on his микрофон об face. меня врезался. Не знаю, как повезет. Я бы не отказалась, если бы еще одна легендарка какая-нибудь выпала хорошая. You're saying his imaginary friend is an idealized version of his own self? Interesting idea, but is it true? Please excuse me. I'll be leaving now. Bye, Stanley. Do you two still have time to spare? What is it? A few days ago, Stanley got drunk and told me a secret. Something he's never told anyone before. The weapons he took on his adventure all those years ago, they were none other than those once wielded by Mondstadt's greatest hero, Vanessa herself. The Sword of Brilliant Valor and the Shield of Magnificent Honor. I don't know whether you believe me, but apparently, both the sword and shield are still right here in Mondstadt, over in Dadaupa Gorge. Since you guys are the experts at this, can you come with me to try and retrieve these two legendary weapons? You bet! This is Stanley we're talking about. If I can just get a hold of something impressive enough to show my family what I'm capable of, maybe they'll finally come around to the idea of me being an adventurer. Right now, I'm just a rookie. My abilities are limited, and my parents don't support my goals one bit. So, what do you say? Help a guy out? I can't bring myself to tell Stanley about it, because my reasons are so selfish. But I swear I'll give the weapons back to him as soon as I'm done. Aw, poor Jack. Let's help him out. Venti, you coming too? I don't know. Пошли, пошли, куда ты? One Нет, other thing. я без тебя не пойду I have a никуда. bottle of rare vintage wine that I had someone fetch for me a couple years ago. Help me find these weapons, and it's all yours. Dadaupa Gorge, was it? Let's hurry, there's no time to lose. Ой, еще сразу согласился. Что ты подслушиваешь? Вот какой, блин, подслушивал там стоял. Да подожди. Погоди. Ой. Нам проще так посмотреть. Куда нам? Что это за... Так надо добираться. До ковшика того. Белка? Ты сама на пути попалась, и тебя никто не просил. Найдите меч ослепительной доблести. Ох, да. Так, постойте, пока так, я сейчас приду.
Так, я вернулась. Давайте продолжим. Надо отдалить камеру-то немного. Hey, that bunch of hilly churls. Are they holding some kind of ceremony? And what's with that pile of knickknacks? Are they worshipping them? Вот и все. Ой! Джин просто разносит, они капец как хорошо. Lo and behold, the sword of brilliant valor. Are you sure? Looks kind of basic to Paimon, and a Слишком little worse просто for wear, выглядит. too. Why would hilly churls be bowing down before a piece of junk like this? Seems somebody tossed an old sword into a pile of spoils these hilly trolls were already celebrating. This is in terrible shape, and it's so basic, I'm at a loss for words. Say, Jack, have you ever seen an anemo crystal fly? They're found in the open country around Mondstadt City. If you saw one in broad daylight, you wouldn't bat an eyelid. But in the pitch blackness of night, its brilliant glow is mesmerizing. It truly resembles an exquisite crystal dancing in the night air. Is valor not the same? When everything is going your way, it seems meaningless, fades into the background. But when you're in dire straits, valor is the thing that gets you fired up and fighting back. It's the brilliant ray of light that guides you out from the darkness. You're right. You're right. Then this has to be it. This is the sword of brilliant valor. So, we got our sword. Now we just need that shield. Let's scout around. It's definitely in Darupa Gorge, so... Huh? Что там? А, ты наблюдаешь за нами? Stanley? What's he doing here? He's acting so weird. What happened? Why did you stop all of a sudden? Huh? Oh, it's nothing. Just one of those more Синон, привет, спасибо, что зашел, зашла. What? Извиняюсь заранее, если неправильно говорю твой пол. Maybe another time. We have a shield to find, remember? Идем. Это какой сервер? У меня Европа. Так, теперь надо искать. Теперь надо... Ау. Lo and behold, the shield of magnificent honor. Liar, liar, pants on fire. It's a chunk of wood. A chunk of scrap wood with the handle attached. Who in their right mind would use this as a shield? There's also wine stains on it. Yeah, I'm pretty sure this was just taken from a wine barrel. And yet, my bard's intuition tells me that this is none other than the shield of magnificent honor. Warriors wear their battle scars with pride, and shields are no different. Surely an intact shield is one that has shied away from the battlefield. Is not the broken and splintered shield the one that has fought in countless wars and lived to tell the tale? Though the soldier's body be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. Such magnificent strength of will. Is that not the true meaning of honor? You do have a point. Shiny new shields don't stay new and shiny for long. Okay then. Well, maybe if we ask nicely, he'll just let us take the
the Shield of Magnificent Honor for free. Да. Excuse me, Mr. Hilly Churl? Well, okay, you take it from here. Hope you've picked Я их up some язык не Hilly знаю. Churlian by now. If not, there's always body language. Ну, тихо. He did not seem to appreciate that. Блин, ну я не знаю. He did not seem to appreciate that. Well, if you insist, a tune I shall strum. Типа ты согласился? Cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Oh no, we ticked him off big time. Ай, боже, это смешно. Ой! Barbados, guide us. Да-да-да. Hey, he dropped the Shield of Magnificent Honor and ran. Вот какой, блин. Guys, thank you so much. I can't believe I actually found them. Mom, Dad, check out the legendary weapons I found. Hey, wait! Чё? The wine, you promised! And I actually helped a lot this time. Вот же сука. Ой, извиняюсь. What are you doing here, Stanley? Out for a stroll? Hey, what are you doing here, Bard? Да-да-да, просто на прогулку он вышел. Out for a stroll too? Well, that's right. An after-dinner stroll, to be precise. We were also helping a friend look for something. Paimon's starting to think Stanley might be a fraud. У Джин неплохой урон. А Бэйдоу подбирать еще надо. Да, на Бэйдоу надо еще подбирать. Вот. Did Stanley plant the sword and shield here in advance so as to not hurt Jack's feelings? Ну, я поставила ей артефакт, тот цветок, который мы с тобой тогда ей выбили. Помнишь, ты говорил, что он хорошенький, там такой фиолетовый? You better believe it. I can navigate this whole area with my eyes closed. Wow. Then I admire your perseverance. And your memory, too. It's only to be expected of a great adventurer like me. You guys had better watch out, though. This place is crawling with hilly churls. I'll get back to my, stroll now. Goodbye. Привет, красотка. Guilty conscience much? О, спасибо за 50 рублей, спасибо. Bragging to Jack, should he? Although, on further reflection, I must say I'm intrigued. Someone who can't let go of the past and gives up on the present instead. I wonder, if such a person was forced to take their first step towards the future, which way would they go? What are you talking about? Евгений, привет, спасибо, что зашел на стрим. I'm just musing to myself. Anyway, I propose we take a trip to Angel's Share tonight. Блин. Рядом со мной жук пролетел, я вздрогнула. Взяла водички попить, и он рядом пролетает. Чуть на себя не пролила. Поганец, блин. Это какой-то не выходной получается у магистра. Я же все равно за нее играю. Да, ну постоянно, натыкаюсь. Ну я случайно. Случайно. Привет, мой хорошенький. You know, I'm glad I actually had the chance to come down here today.
The tavern isn't overcrowded, and I couldn't be in a better mood. Вы же вроде как брат и сестра там какие-то. Ну-ка, я к тебе ближе подойду. Я к тебе ближе подойду. Это по росту? Кто? Вы представляете, просто вот эти недовольные... Блин, вот эту надпись бы убрать еще. Блин. Да блин, как бы такой ракурс сделать, чтобы их запечатлеть-то оба? Ай, ладно, потом вырежу. Подожди. Вырежу как-нибудь. Такой смех, блин, зловещий был сейчас. Он там дрыхнет, что ли? Tell me, Stan. Tell me, what should I do? Huh? Why does he keep repeating his own name? Could there be another person called Stanley? Oh, Stanley. It should have been me. I should have been the one to die in the Melchivari that day. Why won't your spirit come and stop me from using your name? Why, Stanley? Why? If only you hadn't had to save a rookie like me, you would have never died in that windless corner of the world. You were a renowned adventurer, destined to become a legend one day. Чё у нас тут за печаль-то такая жесткая? Because your life was cut short, and all because of a worthless tag alone. Does anyone get what's going on here? I think our friend really did make it to the Merjavari. And I think the tragedy he encountered there was real too. But the real adventurer, the real Stanley, that was his partner, not him. The real Stanley is the one who died to save our Stanley. Wait, so the only reason our Stanley Давай is еще, called Папелька, удачи тебе, Stanley in the спасибо, что first заходил на place стрим. is because he stole the other Stanley's name? I fear that may be the case. Stanley, for so many years I've lived in fear. Fear that Mondstadt will forget all about you. So I tell you adventure stories at every opportunity. Mondstadt must remember. Stanley reached the center of the Madrivari. He's the greatest adventurer there ever was, and he lives on. Как тебе игра? Stanley will never die, because Очевидно, что она мне очень нравится, потому что я каждый стрим у меня Геншин. Очень игра нравится своей атмосферой, персонажами и сюжетом. Are you guys planning on eavesdropping much longer? Мы не подслушиваем, мы просто сидим и пьем вино. We're busted. Как-то странно, у меня звук в наушниках работает, когда Геншин включен. Мы просто сидели. Давай, Стэнли, рассказывай. Go away. Save your questions. Just leave me in peace. But... Leave now. Don't make me tell you again. Honorary Knight, Venti, and Paimon. I'm so glad you guys are here. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. My parents are finally supporting me. Oh, really? Yeah, really. Каких персонажей ты бы They even said хотела they're gonna себе? pay for someone to fix up the sword of brilliant Делюка, valor and shield of Чужлин, то есть magnificent дед honor for его me, so сокращенно I can take them out называют. on the road. Кого бы я еще That's хотела? wonderful. So, Jack, is this the part where you bid farewell to Сяо Mondstadt and хочу. set off on your intrepid trip traversing to that? Я не помню, как эту русалочку I still зовут. don't have what it takes to go too Акоми, far from home just по-моему. yet. Юль, поправь меня, но я не помню, как ее зовут. Besides, I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. Дед сын еще хочу. They're what inspired me to become an adventurer in the first place. Stanley, Oh,
You're drunk again. We'll see you tomorrow then. After your hangover wears off. Maybe you can tell me some more of your stories? А, кстати, Ир, спасибо, она вкусная. Да, пожалуйста, только я его не Stanley's готовила. really fond of that kid, don't you think? Jack. Jack. Это уже в стельку. Oh, I see. Well, Какоми? Ну да, как-то так ее вроде зовут. Юль, я не помню. Подскажи, пожалуйста. All of a sudden you're facing the facts? That isn't like you. Just now. Ты всех хочешь, мы поняли. Bear to look at him. Ну не прям всех, конечно. Adventurous spirit is so pure. Я сказала, кого я прям сильно хочу. Just a weary old feckless fraud. But that kid is a brand new shining star, full of potential. I cannot allow his dreams to be crushed. You're not a total fraud. Stanley's adventure stories and experiences. They're all true, aren't they? Stories, experiences. What's the point of them anymore? To be honest, my memories of adventuring and of Stanley, they're hazy these days. That's my biggest secret of all, and my biggest fear. All these years, I've been living to tell his story. Бесполезно. But his personality, Гению из the Коносубы. details of his life. Да не, ну почему она бесполезна? У нее хороший персонаж. Тут нету бесполезных персонажей. Тут каждый хорош по-своему. Is that he died in a windless land, where his spirit can never be recovered. Exactly. Even in his memory, the real Stanley isn't the living, breathing friend he knew at all. Instead, he's become fixed on the image of him as that battle-scarred warrior. And that image has held him captive his entire life. I'm too old. I never let go. But still, so much has slipped away. I'm completely and utterly worthless. No adventurer should have to go that way. No adventurer ever. Hans Archibald. Ты чё? My true name? How did you know? Что происходит? The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Javari. Ё-моё. I always believed you existed. Will you hand me your old friend's spirit? О. Да, у меня есть Какоми, я знаю, что она способна. Какоми полезна вообще-то. Она один из хиллеров. Ну да, Какоми так-то полезно очень. I can't believe it. Thank you all. Я говорю, нету бесполезных персонажей. Каждый хорош по-своему. Типа пелька тебе нельзя чачу. Ah, wonderful! Stanley reconnected with his true self and Jack can finally go his own way. This calls for a celebration. And by celebration, I do, of course, mean libation. And by libation, you mean you're not leaving this tavern till you're too drunk to walk, right? No, the wine here's too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised me a rare vintage in exchange for helping him out, remember? I'll head off to fetch the wine. See you shortly. Let's meet at the usual place. Huh? Where's that supposed to be? Why has Paimon never heard of it? Hey, Tone Deaf Bard! Oh, hey! Мы злые. Мы злые. Такие злые. Зелюк. Подожди. Надо сжин его тоже как-то. Хранить.
понятно, на каком я запал ты, Рома. Рома, а ты откуда? Чё, видосов насмотрелся? На превьюшку. Посмотрим, куда это пойдет. Дальше, дальше. Идем туда. So, yours is the cat that went missing. Venti! Have you come to help? Me here to help you? Why, on the contrary, it is I who needs the helping. But Paimon just saw you talking to Margaret about Prince. Aha! So, Prince is the name of the feline fiend who thieved my spare astral iron strings. Though it gladdens my heart to see that the free-spirited ethos of Mondstadt is alive and well in creatures great and small, still, it's a bit audacious. Prince is a mischievous little rascal, all right. Indeed. Just like Barbados. Yes, quite. Now, let's see about getting ourselves an audience with His Little Highness Prince Rascal of Mondstadt. I have a performance tonight, and without my spare strings, I shall have to disappoint my audience. Зайка, привет, спасибо, что зашла или зашел на стрим. Ну, скорее всего, это ты, девочка. What? These lyre strings are made of astral iron, which contains animo energy. That makes them extremely durable, so I normally just roll them up in a ball to make them easier to carry. That's a trick of the trade from a traveling bard. The strings contain animo energy? И жгет все That'll внутри. help us. It's time for you Ну, to use знаешь, your elements of scent Чебупелька, again. по крайней мере, как я слышала, мне говорили, когда я ездила на море, мне человек там один сказал, что чачи лечится. Так же, как и водкой обычно, то же самое. И девочка. Ну, я знаю, что... Ну, я так и поняла, что это девушка. Maybe it'll help you find him. 15, 16. That's Prince should be... Have you heard? The rite of pardon. Что? Prince should be somewhere around the marketplace. Remember, he's... Черный котик. Черный котик? Чисто за одного персонажа только задают играть. Найдите маленького принца. Ищу. Ищу маленького принца. Поймала. Поймала, думал убежать от меня. Шустрый какой. Это мистер Полночь из игры Френбоу. Prince! Where did you go running off to? Oh, thank goodness you're safe. We definitely had our work cut out for us looking for him. Oh, Princey, how could you leave me like that? Looks like those two need some time to themselves. And here are your astral iron strings, Venti. You found them! Wonderful! I was not optimistic they would Чебупелька, turn up. тебе ее вообще нельзя I пить. dare say that a private performance played using these very same strings would not be an excessive way to show my gratitude. What? А, ты чихнул просто. Apologies. Oh, At тебя this аллергия на distance, my кошек. cat allergy seems to be rearing its head. Oh, now Paimon gets why you didn't go looking for your strings by yourself? Anyway, thanks for the help. I'll be going now. Будь здоров. I think we're finally finished with the commissions we were doing for Jean. A day in the life of Jean really is hard work. Wonder how she's feeling now. Let's head to the cathedral and pay her a visit. Кто расспрашивает о Джин? Вот она.
Та-ра-та-та. Куда? А? Ну, вообще нам надо в собор сходить, спросить, как там Джин. Сначала туда сходим. Hi, Barbara. Welcome back. You must be exhausted. Jean has regained consciousness and should be back to her normal self soon enough. Помочь ей как-то. Great news! Let's go and see her! But she just left the cathedral. I tried to tell her she needs more rest, but she wouldn't listen. She tried to act like she was fine and kept saying she wanted to get some fresh air. I bet you she's gone to Lady Vanessa's place again. Where? Oh, that huge tree at Windrise? That place is dedicated to Mondstadt's hero, Vanessa. Jean goes there whenever she feels lost and confused deep down inside. Barbara, that's some pretty personal stuff. How do you know so much about Jean's innermost thoughts? Jean, mentioned it to me, you know, before she left. That's what I'm worried about too. But I still have work to do here. Don't worry, we'll take over nursing duty for now. Great! That puts my mind at rest. May the Animo Archon protect you. And Jean. Да, все нормально будет. Сейчас сходим за ней. Получит у меня сейчас. Пошла она. Ну, вообще, блин. Лежала бы спокойно, блин, на месте. Нет же. Ну, она как магистр, понятно. У нее почти отдыха нету никакого. Долине ветров, по-моему, да? Вот оно. Что ты делаешь? Lady Vanessa, I hope your watch over Mondstadt remains unclouded. I do not know if I, or the rest of the world, as you had hoped for, have become stronger. Huh? Hi, Jean. Are you feeling better now? Much better. I was not expecting you to come here. Thank you for your concern. Are you sure? We saw you beneath the tree just now, leaning on your sword. It looked like you were struggling. Are you sure you aren't pushing yourself too hard? Oh, thank you. That means a lot to me. Hearing that boosts my spirits. But I must find a way to cope with minor setbacks like this on my own. Otherwise, how can I be the protector that Mondstadt needs me to be? Protector that Vanessa was. You truly revere Vanessa, huh? I do. Ну, музыка норм играет в Vanessa was the наушниках, в first игре дело, grandmaster, что ли, не a kind понимаю. yet formidable woman. I have always hoped to follow in her Не footsteps. знаю, Юль, что это такое, не As the знаю. Lion Fang Knight, she courageously overthrew the oppressive ruling aristocracy of her time. Then, she founded the Knights of Favonius and became known as the Dandelion Knight, spreading grace and compassion throughout the land. Dandelion Knight? Isn't that your title? Actually, all of the Knights of Favonius Masters throughout the ages have inherited the title of Dandelion Knight or Lion Fang Knight. Oh, that makes sense now. You too want to be as gentle as the Dandelion Knight, and yet as fierce as the Lion Fang Knight. Yes, I know it sounds like a huge honor inheriting both these titles from Vanessa, but I see it more as a huge responsibility. After all, it is a lot to live up to. Paimon thinks so too. Huh? Что? Who's there?
Пугала, блин. О, маг бездны. Caught red-handed. Finally, an opportunity comes to get rid of the master in a moment of weakness. And then you two show up and ruin everything. How did they know about Jean's condition? Choosing this moment to strike is a low blow, even for this lot. As long as my name is the Dandelion Knight, I swear I shall not be defeated by such despicable means. Since this opportunity has slipped away, I shall now be slipped. Куда полетел? Stop! After him. Jean, you're still recovering. No, I must go after him. Jean, you can't keep doing this to yourself. Why can't you trust us to handle it? I do trust you, but to let an enemy get away like this would be a major dereliction of duty. Fine. Вы пока болтайте, он сейчас улетит. Thank you for your understanding. I will graciously accept your help. Не переживай, мы вот так вот будем бить. В твоем образе будем и бить. Ай, блин, ладно. Делаем так. Это как-то непривычно, что две Джин. Блин, надо было... Блин, жалко неделюка нету. Погнали. Я уже о вашей свадьбе знаю больше, чем Ира. Поверь, ты больше и не узнаешь. Все-таки я больше буду знать. Блин, слышь. Морковка такая лежит. Darn him and his traps. How badly are you hurt? Oh, one of my own being injured because of me is the last thing I would wish for. Let me handle this alone. No, you are in no state to handle this alone. We're coming too. Добавляйся. Okay, but before we move out, at least let me heal everyone with my dandelion breeze. Thanks. You're amazing. Да, Джин вообще красотка просто. Отвали. Я фундук открываю, отвали. Заткнись ты. Охуенно у меня пробный персонаж, блин, потому что у меня она есть. This moment will be frozen in time. Let's light it up! А мне друг сказал, у меня Джин какая-то Почему бракованная? А, мы же тут, когда Кли проходили задание легенд, мы же тут были, я помню. Да залезь ты. Спасибо. Да не за что. Ну вот то, что пробное, да, то, что у меня тут микс.
Блин. А как? Окей, только так делать. Barbados, guide us. Отлично. Открывай. Где? Ух ты. Everybody stand back! Looks like our fates are intertwined. To think you pushed me this far. Сволочь такая. Давай. Мочи его. Мочи, мочи. Вот и все. Да, выпендривался. Да, выпендривался. Отправил запрос. Хорошо, я тебя добавлю, как пройду здесь. The main thing is that you're safe. Now, isn't it Я time to понимаю, get что back с to звуком Ром, приезжай, посмотри. Yes, I should at least go and thank Barbara again. I hope she's not upset with me. Угу. Так, сейчас. У тебя Сяо есть? Прикольно. Хороший персонаж. Так, подожди, пока я не пошла. Я что-то хотела сделать. Так, посмотри, сколько у меня. Ухо-хо-хо-хо. Хорошо-то как. Юля, готовься. Будем крутить вместе. Надо видос записать будет. Звуки персонажей очень тихие, а открывание меню нормально слушать. Учим алфавит вместе и Никитой. Так. Погоди. Я что-то хотела сделать. Иван, привет, спасибо, что зашел на стрим. Не помню, я что-то хотела сделать. А перед тем, как пойти эту выполнять. Так, пока у нас есть бойдух до 70-го, давайте. Ой, ёхти-мохти, блин. Как тут много чего надо. Ты деда выбить хочешь? Да не факт, что он выпадет, ну а почему бы и нет? Почему бы не попробовать? А вдруг выпадет? Ну хотя бы вообще, чтобы какая-то лего выпала, да хоть вообще персонаж даже. Не против, если я вас добавлю в друзья? Нет, не против. Я что-то еще хотела сделать, я забыла перед тем, как пойти это, дальше выполнять задание. Swan, were you waiting for me? Has something happened? Yes, at the Angel's Share. Don't worry, it's nothing big, but...
Okay, I know I said it's nothing big, but... Alright, how can I put this? Блин, не дают жену They just really отдохнуть. need the acting grandmaster. Бедняжка. Well, if you say so, Swan, I will go. I should not let the other knights down. It's fine. Now that I have had the chance to stretch my legs, I feel much better. Oh, great. Thank you so much. You really saved me on this one. For goodness sake, what is happening to the world? Swan used to be the most honest fellow, now he's dumping things onto Jean. Чисто пока только в друзья, ребят, добавляю. Играть я буду с подписчиками, там отдельный стрим будет. И что? Что это сейчас было? Это не задание или как? Что это сейчас было? Что там Делюк натворил? Где мой мальчик? Куда он ушел? Что ты натворил? Stanley. So many years after the fact. It's not even his friend himself that holds him back anymore. Иван, привет, спасибо, что зашел на стрим. That the people of Mondstadt will not forget his friend's story. И все? Ты мне ничего не скажешь? Ты мне ничего сказать не хочешь? Это знаете, когда девушка обиделась на своего парня. Сейчас. Блин, я сфоткать не могу. Куда у меня фотик пропал? В смысле? Потому что я действие какое-то выполняю, типа. Блин, да, жалко. А так нельзя сфоткать. Обожаю Делюга. Я его тоже обожаю. Прикольный. Вот все, стой тут, чтобы я хоть могла в таверну ходить, тобой любоваться. Да блин. Надо к этому Венте сходить. Он же там на статую забрался. К нему подняться. Ты там сидишь, да? Ноги свисают. Да? Нет, залезь, залезь. Нет, 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 нет. Да блин, господи. Пойди, блин, тут. Не-не-не-не-не. Пусти, пусти. Да отпусти, не залезай. Лев, привет, спасибо, что зашел на стрим. Покрась волосы в красный. Вот ты не поверишь, они такого как раз-таки цвета. You made it. Finally. Just tell us where you meet next time, okay? We looked everywhere. So, did you at least manage to find your wine? Yep. Well, sort of. Jack made it out to be a rare collector's edition vintage. When actually it's just a half bottle of regular cider. This takes me back. The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. At that time, old Mondstadt was ruled by a tyrant, who sealed off the city's perimeter with a ferocious hurricane.
Even the birds couldn't get in or out. Old Mondstadt? Oh, Paimon remembers! Nowadays it's known as Storm Terror's lair, right? You mentioned it before. That's right. The Tyrant of the Winds who once ruled from that tower was Decarabian, god of storms. Back then, I was but a wisp among the 1,000 winds. I wasn't a god of anything. I didn't even have a human form. I was just a tiny elemental being who lived in the wind, a gentle breeze bringing subtle changes for the better, or tiny seeds of hope. A tiny elemental being? Without a human form? Venti, do you mean you used to look different than you do now? Yup. My current form is not so different from the situation with fake Stanley. I took the form of a friend. Да, ну там типа продолжение было «Будь идеальным мужем, покрась волосы в красный». In old Mondstadt transpired the story to be told, where a tyrant ruled. I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom, and we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew. The story passed down. Это не Дилюк был. And since then never has another worn its crown. Бородка откуда-то, или мне показалось, что там борода была, я чуть не понял. So then what? What happened to your friend? Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Юля, меня это не смутило, но я в плане того, что типа это, как тебе сказать, я думала, я сначала сказала Дилюку, потом думала, у них же, может он на отца похож, может его, да блин, не знаю, Юлька, все, отстань. Че, опять заново, что ли? You made it. Finally. Че, опять заново слушать это все? Just tell us where you meet. Yep, the first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. Блин. У меня Геншин опять не по-детски лаганул. It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. At that time... Old Mondstadt. That's right. Back then, I was just a tiny... Yep. Мы уже видели. In old Mondstadt, на это не промотать, это опять заново смотреть. Where a tyrant ruled, I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for?
So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom. And we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew, the story passed down, and since then never has another worn its crown. So then what? What happened to your friend? Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course! The suspense is killing Paimon! Now's the time you suddenly get a craving for apples? Really? Getting a little peckish or something. Paimon's had it up to here with you! Вот как? You know, you're so smart it almost makes me uncomfortable sometimes. But then, maybe it's right that true friends can tell what the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze. Moments like this always take me back. Back to a song that I first heard from him. Fly, fly away. Ну давай. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Ты так и будешь тут сидеть? Так, я еще вкачиваю его, не волнуйся. Вся мощь. Дед просто хорошо сохранился. Очень хорошо, блин. Когда впадло перемещаться самой. Of parting? Did Have you something heard? terrible happen The again? rite of parting. Я тут. Я с ним картинку собирать буду. Ой, сейчас начнется у него. Зачем ты это сказала? Я тоже с ним картина по номерам хочу. Ох, как там шумно. О, мы вовремя. Все собрались. Oh, what's all this? It's a thank you party for you. A thank you party? Jean, when we heard the news about your illness, we were all so worried about you. We can only imagine how much pressure you must be under as acting Grandmaster, and you do so much work all over Mondstadt. We thought that since you so rarely take any time off, we'd take this chance to throw you a party. Enjoy yourself, Jean. After all, you'll never let us do this once you're back at work. Jean? А Делюк вообще за барной стойкой стоит, блин. Huh? Is this Jean when she's shy? I've never seen her like this.
It's easy to forget that outside of work, Jean is just a normal person, like anyone else. This is just all such a surprise. Thank you, everyone. This really means so much to me. Well, it's nothing compared to the amount of work you do for all of us, day in and day out. But there are so many things I still need to do. Fear not. We wanted to make sure you could relax and enjoy yourself. Ой, Джин, ей такой сюрприз подготовили, а она, блин, о работе думает. Вот. Every last task. Did you really? Even the issue with the food deliveries? It was no different from what we see on patrol. A couple of hilly churls. Didn't take much to get rid of them. And the tax returns? I spent so much time doing library admin. A few more pieces of paper to deal with was really nothing to worry about. Well, what about Margaret's missing cat? Are you kidding me? That rascally prince was apprehended by the brilliant honorary knight. And he also reclaimed my precious astral iron strings while he was at it. Enough already. No more thinking about work today. Enjoy yourself while you've got the chance. It is my honor to work alongside you all. Praise be for the Animo Archon's guidance. Speaking of work, it must have been hard work to put all this together. Where did you find the time? Actually, our friend here was the key organizer behind all of this. Я? При том, что когда я этот квест проходила, я не сразу врубилась, что мы какой-то для Джин готовим сюрприз. Ой, боже. See all of this food and drink? He made sure it all arrived on time. Not only that, but he cooked each one of these beautiful dishes himself. So relax already. There's no need to be so modest. Of course, we also have Master Diluc to thank for the venue. Otherwise, we would be looking at quite an alarming bill right about now. Despite my initial reluctance to sponsor a Knights of Вообще не Favonius ворчи event in давай, any way, Дилюк. Это же для Джин. like any other citizen of Mondstadt, owe Jean my gratitude for her hard work. Oh, Master Diluc, Чё, господин, просто Дилюк. Jean's supposed to be taking it easy. Stop crowding her. Agreed. Now, let the party begin. Наконец-то отдохнем. It looks like everyone seems to be partying hard. Paimon thinks we should join in the fun. Let's go and mingle. Oh, and Paimon thinks she saw Jean go upstairs by herself. Let's make sure the woman of the hour doesn't get left out. Ну давай с Кей посидим. Жалко, сфоткать их нельзя. Вечеринка. Всех благодарю. Просто всех за шикарную вечеринку. Еще. И как так приблизить-то вас? Целый день сегодня с ними скриншоты делаю. Что там на втором этаже делают? На балкон, что ли, вышла? Да, на балконе стоит. Oh, it is you. Yes, I am just getting some air. Uh-oh. It seems like something's bothering Jean. I want to thank you again. На самом деле я сама ничего не знала. Так вот именно, что мы когда проходили квест, вообще не знали, что мы для Джин что-то готовим. Either way, it is good to be here together with everyone. It has lifted my spirits. And it has taught me something. What's that? I am definitely more of a dandelion knight than a lion fang knight.
The Lion Fang Knight represents Vanessa's past, a past in which she fought hard for Mondstadt. But it was the Dandelion Knight that represented her hopes for the future, a future belonging to the newly formed Knights of Favonius. I do believe that Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Да направит нас ветер. Let the wind lead. The winds of freedom will guide us along the path that lies ahead. I hope you will continue to join us on that path. Типа, мы прошли главу, да? Они там все остались, надеюсь? Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет, ну, все, отстаньте. Блин, все пропали, все ушли. Что такое-то? А я хотела еще попраздновать. Ладно. Сколько мне до 40? О, если я до 40 добью, то получается... Я потом могу взять задание легенд с Чужли. С дедом. Секрет Чи. Чи. Юля, что это там такое? Хочешь Роме сказать, что я не должна знать? Ты чё, выпал, что ли, кто-то? Так, перезакрушу. Так, дальше посмотрим. Вспомнила, что я хотела сделать сейчас. Это понятно, что русский. Ну давай. Попробуем японскую озвучку этой игры. Ёлки-палки, как это долго. Я думала, это. 9 гиг. 9 гигов японская озвучка. Могла и вне стрима это сделать. Да и так уже вне стрима это скорее сделать. Офигеть. 9 гигов, блин. Фига себе. Надо будет вне стрима делать. Знаете, я что хочу сделать сейчас? Потерплю уже до следующего стрима, Ир. А потерплю. Наверное. Юль, не издевайся, что ты там такое? Тебе кто-то выпал, да? Ну-ка, признавайся, тебе кто-то выпал, да? Жена, успокойся, ты что? Перепила, что ли? На стену лезешь. Что это? Не понял. Понял, что это сейчас было? Ладно, потом. Надо уже заканчивать. Не скажу тебе и не надейся. Вот ты какая, значит, да? Кажется на мне.
почему ты соскальзываешь-то? Вот почему вы соскальзываете-то вечно? Пусти. Пусти. Все, отпусти ты ее. Ну, присядь. Вот хочу так стрим закончить. Давайте на этом сегодня закончим. Всем спасибо, кто заходил на стрим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылочка в описании под стримом. Там я выкладываю все новости, связанные с Геншин. Ну, в плане имеется в виду, что когда стрим с подписчиками, когда будет стрим, во сколько, ну, короче, и так далее. Все. О, надо скрин сделать сейчас компа. Все, всем пока.